Abaixo de 12, acima de 55, era câmara de gás direta. Tá vendo aquela fumaça lá? Tua família está saindo de lá. Teus avós, teus tias, tua mãe. Eles tiram o teu sapato, cortam o cabelo e raspam todo o pelo que você tem. Me pintaram de creolina. Sabe o que é creolina? Dói e arde. Te dou uma roupa listada que não é do teu tamanho, se for ou menor ou maior, teu corpo congela, ele, se você faz assim, ele quebra que nem, sei lá, que nem um pedaço de chocolate, onde você só pensa na fome. A fome não é só fisiológico, é psicológico também, te enlouquece se você não sabe se controlar. Não tem uma perspectiva de futuro. Não, não tem, você é um zumbi. We got down from the cattle car. People were selected to live or to die. And I actually turned around in trying to figure out what is at place. A Nazi was running in the middle of that selection platform, yelling in German, "Twins, twins." He noticed us and demanded to know if we were twins. And my mother asked, "Is that good?" And the Nazi said yes. We were Mengele twins, which we found out later on what that meant. Take us to a blood lab. They would tie both of my arms to restrict the blood flow, take a lot of blood from my left arm, and give me a minimum of 5 injections in the right arm. After one of those injections, I became very ill with a very high fever, and I was immediately taken to the hospital. Mengele came in with 4 other doctors, never ever examined me. He looked at my fever chart, and then he declared, "She has only 2 weeks to live." Crawling on the barrack floor. Crawling, I would fade out in and out of consciousness, telling myself, I must survive, I must survive. After 2 weeks, my fever broke, and I felt immediately a lot stronger. Miriam, when I got back, she was sitting on the bed, and I asked her, "What happened to you?" She said, "I cannot talk about it. I will not talk about it." And we didn't talk about Auschwitz until 1985. And I asked her in 85, "Miriam, do you remember when I was taken to the hospital?" She said, "Yes." So I said to her, "And what happened to you after the 2 weeks were up?" She said she was taken back to the labs, injected with many injections that made her feel very sick. As we found out years later, when she grew up, got married in Israel, expected her first child, she developed severe kidney infections that did not respond to any antibiotic. Second pregnancy in 63, the infection got so bad that the Israeli doctors studied her, and they found out that Miriam's kidneys never grew larger than the size of a 10-year-old child. Je m'appelle Francine Christophe. Donc nous avions eu le droit d'emporter de France un petit sac avec 2-3 petites choses. Une femme, un petit bout de chocolat, une femme, un petit morceau de sucre, une femme, une petite poignée de riz. Maman avait emporté 2 petits morceaux de chocolat. Elle me disait, on garde ça pour le jour où je te verrai vraiment, complètement par terre, fichu. Je te donnerai ce chocolat, il t'aidera peut-être à remonter. Or, il y avait parmi nous une femme qui avait été déportée alors qu'elle était enceinte. Mais n'empêche que le jour de l'accouchement est arrivé et elle est partie au revire accompagnée de ma mère qui était notre chef de baraque. Et avant de partir, ma mère me dit, tu te souviens que je garde un morceau de chocolat? Oui, maman. Comment te sens-tu? Bien, maman, ça peut aller. Alors, si tu me le permets,
Ce morceau de chocolat, je l'apporterai à notre amie Hélène, parce qu'un accouchement ici, elle va peut-être mourir. Et si je lui donne le chocolat, ça l'aidera peut-être. Oui, maman, tu le prends. Il y a quelques années, j'ai organisé une conférence sur le thème « Et s'il y avait eu des psys en 1945 à notre retour de Caen, comment est-ce que ça se serait passé ?» J'ai eu beaucoup de monde. Et puis il y a une femme qui est arrivée et qui a dit « Moi, j'habite Marseille, je suis médecin psychiatre. Et avant de vous faire ma communication, j'ai quelque chose à donner à Francine Christophe, c'est-à-dire à moi. » Elle fouille dans sa poche, elle sort un morceau de chocolat, elle me le donne et elle me dit « Je suis le bébé. » One night, seeking shelter for herself and her baby, Anna Zedek encountered a group of Red Army soldiers. Dann kamen Russen und haben mich immer beleuchtet mit Taschenlampe, nicht, oder was sie da hatten. Und dann kam einer und sagt, Frau, jetzt bekommst du ein Quartier. Und in dem stand ein Tisch drin und in der Nacht kam ein Russe nach dem anderen und alle haben mich da auf dem Tisch vorgenommen. Da ist man wie tot. Der ganze Körper ist wie verkrampft. Ekel empfindet man da. Ekel. Ich kann mich nicht anders ausdrücken. Das war doch alles gegen unseren Willen. Wir waren ja freiwillig für die. Das ging am Laufenden. Ich kann nicht sagen, 10, 15. Jedenfalls, das kam und ging. Das sind viele, die hintereinander gekommen sind. Die haben nichts. Einer weiß ich, der wollte auch, ich soll mich hinlegen und dann sagte, wie viele Kameraden sind schon da gewesen? Ziehen Sie sich an.